Yo. I'm kidding. Mama kutotenderedza mafoni kurovaro waspeaker kuti ko sound here say, huh? Well, psych. Hello, it's me. Good afternoon. Ndini wenyu, you are seeing me on your following for you DMYMCMBYTAMG because you know what time it is. And let's do it together. 1, 2, 3. It's Njuzu story time. Today, Papa Njuzu story time. I just want to thank you guys for subscribing to my YouTube channel, for viewing my videos by YouTube. If you haven't done so, and by YouTube, mosecha zitarakanzi tanatsa marimira, and then mova subscriber. Or you can go on my bio, panupa TikTok, and mova ona pa link link riripo iroro link iroro mova mangoti mova maira say mama subscriber modzoka zvenyu monzwa chi nyaya tiri papo ndoda kungoti nhasi nyaya yedu iri kubva ku wezhara wezhewe akagugwa gwendogwedu kwakagugwa straight from Masvingo, straight out of Masvingo. And disclaimer, this person akatora Njuzu, but she was like, Tani, you know what, Njuzu dziriko, I believe dziriko, because you know what, hweMasvingo, we are seeing things, I have seen things, okay? And the reason akatora nyaya is because, if you guys remember, welo, you remember? Ndakati nini tichatanga ita story time in my sacred places. So her story was short, and I was like, listen, iri short kudaro, let me just add to nyaya tushoma twandozia twandase chawe nini about Masvingo, Great Zimbabwe ruins, that type of thing. Anditka. So anyway, walk with me, talk with me, let's get started. Take 2 again. It's Njuzu story time. Muskana wedu anasingati Mucha neta. I don't know how I came across that name, but yeah, Mucha neta. Mucha anoti, she was still in primary school, probably kuma grade 4, 5. Achanya to remember. Vaigara pa kombon. Okay, mama vake vanoshanda pa Great Zimbabwe ruins kuma offices kyoke. So pani pa vanogara kwe staff handiti ku samwe ku komboni samwe there. So zvakaitika ndezvekuti akanzi nekazini yake ndonochera chi mvura yekugeza chichi, and then she was like, okay, cool, rega indende. Mukuenda ikoko Mucha akaenda nevaingoti anamainini vanenge varipo pakomboni vanga vari mapurisa. Anamainini voti tikuchena unoita sei kunochera mvura yende tese Mucha. Ndobva vaenda kunotsvaga mvura kutsime. Vasvika pane pavakasvika, and then ndobva vakumbira mukadzi anga aripo zvikanzi mai tinokumbira chii, tinokumbira kuchera mvura patsime. Mai vakati aiwa mukwanise kuchera mvura patsime because Mucha anga akapfeka dress reblack, mainini vamwe vacho vanga vakapfeka skirt yeblack, and then vamwe vacho vanga vane hat yeblack. Zvikanzi makapfeka black and one of your buckets iri kunhuhwa sipo, and munomu matsime edu anoyera, and mune njuzu hatisida kukanganisa njuzu dzedu, so hamukwanisa kuchera mvura panapa. Ndobva ngoti hapana kushata. By the way, vamwe mainini vanga varipo vanga vane pamuviri muri pabata. So anyway, ndobva vafamba, vari kufamba ndobva vaona magarden. Handiti munongoziva magarden emakomboni kumamisha chichichichi. Ndobva vaona tsime ranga riri mugarden imomo, but tsime roro rasiri protected, rarakangoiswa chirata pamusoro kuitira matatya mapabata. So anyway, ndobva vaenda patsime pepe, ndobva vavhura tsime. Uyu remember Mucha mwana mudiki ari grade 3, 4, 5 somewhere there, mwana mudiki, saka akwanise kuita sei kusherera mutsime, you know, magepe mutsime. And then vamwe mainini vacho vaiti hey, hapanogona kundinetsa, but vanga vane mimba vakazoti musatya muneni, ndakurira kumusha, I can do these things, rega ndite sei ndichere. Mabuckets angari 3. So mainini vobva vakanda chitini chiya chekuisa mutsime, ndobva vachereredza first bucket, second bucket, vakuchereredza tin rekuti vachikanda vachichereredza the third bucket. Zvinonzi ivo vakadhonzwa, pane force yakavadhonza. The other mainini was fast, ndobva vavadhonza kudaiswa nepadumbu kuti musadone, ndobva varamba vakavabata. But vakaramba vakabata vakanzwa kuti there is a force iripo, and then she told her kuti onaika kandai tin mumvura, siya regedzera tin. Ndobva varegedzera tin varawira mvura. So mukusiya tin rere force yaya ndobva vadona vese, you get, vanga vane nhumbo bva vagara pamusoro pe anga avabata uya. And then ndobva vatongoona kuti you know what, all tiny to mabuckets, it's okay, tokwanisa sei tokwanisa kushereke teacher plan. Anyway, vanhu vari kusimuka kudaro, Mucha anga akamira, remember, anga akamira, vaona zinyoka, hanzi zidafu dhunda yenyoka yegreen, amene ndo green mamba yacho here, green mamba, amene kuti ndiye here, but iye atoto handiziyo ndiyo green mamba kana kuti chitani, but zinyoka zidhunda rakabuda mutsime meme, hanzi tigotiza takamhanya. Ito zvekuti mabhaketsi munorasa mvura momhanya makadaro zvemvura makutombokanganwa muri pabata.
varumhanya darobha vasangana namomzi wemaraini anamamzi vati kwai muri kumhanya ikwe kwai mumechadze kwai munapengere makisina muri kumhanya kwachi tasangana nenyoka masangana nenyoka kupi kutsime uko kumagadheni aiwa zvamuri kutaura zvikwasikana shuwa tasangana nenyoka kupi kutsime tachera mvura chichi chikanzi imi hamuziva kuti matsime emuno anoyerere neimi zvinogona zvatodaro zveshuwa sorry zvenyu chidzokerai ichi chidzokerai kumba. So that was an incident yaakaona kuti something fish is going down murupabata. Another incident that she recalls is vakamboenda kugomo kumaGreat Zimbabwe ruins iko kwakamboenda kugomo nagogo vake vakaenda netour guide. So vari kutofamba paya vari kutokwidza kuenda kugomo hanzi namucha takaona kanyoka kadiki kakari very colorful ndo mataura ita hanzi kaka nemakala zakawanda kakari very colorful but nyoka yeya hanzi yakaita kakunitarisa ndobva yatakadingika kusikerera. So like I'm trying to imagine nyoka ichiri anyway hanzi nyoka yakaita kakusekera hanzi so obviously she screamed Avanzi, hey, why are you screaming? Why are you screaming? Toget wakati, why are you screaming? Nyoka ichichi shikanzi, no, munoyera. If you see something like this, it means vadzimu vako vari kutokukwazisa rutofara kuita sei kukuona. It did not mean any harm, but since tato disturb a peace panapa andifunga kuti tinokwanisa kuramba tichienderera mberi ngati sei ngatidzike gomo pagogo anga usatoita sei vanyatsoona gomo and they had to vacate just like that. Mucha akakurira kuMasvingo akadzidza kunonzi kunemanwa kana mchikuziya kunemanwa primary school ndoko akadzidza. So anoti vari kumagrade 5 6 somewhere there vari primary amunoziva kuchikoro munomboita zvekubika chichichichichi. So kuchikoro mune muchibikira kapamoto zvemagirl guides maboy scouts those type of things muri pabata vari kutobika zvavo kudaro ndobva vapedza kubika vana ndobva vanzi okay makufanirwa kusuka but pachikoro hanzi mvura yakabva yaenda and then ndobva vaudzwa kuti listen mvura yaenda so motongoenda chi kurwizi. Anoti pachikoro pedu pane mamwa padhuze nenzizi 2 kunonzi kwachisikana nekwachikomana kuchisikana kana kuti kuchikomana whatever you guys want to call it but nzizi dzacho 2 kwachisikana nekwachikomana kunonzi kwachisikana kunonzi kwachisikana because kunotaura kunzi legend has it zvinonzi hanzi kwachisikana pane musikana akambotorwa nenjuzu ndosaka kuchinzi kwachisikana kwachikomana kunonzi kwachikomana because yeah you already guessed it right kune mukomana akambotorwa nenjuzu mupabata. So hanzi sivatenda chi kwachisikana kunoita sei kunosuka maplates anyway ndobvendawo kwachisikana unosuka maplates vari kusuka pepe mind you vana vabikira pamoto handiti saka mapoto anenge ane matsito hanzi hatiri kutosuka paya you know zvekuprimary mema kutoti free time chichichi vari kudirana mvura vari kusuka mapoto vari kuimba vari kuita noise saka vanhu vakuru vemucommunity vakabvura kati imi vana imika ibva ipapo munotorwa nenjuzu zvamuri kuita izvi hazvisipo munongoziva muri vana vechingoti njuzu dzipiko you know that type of thing vanobva vapedza zvavo kusuka. Saka iye Mucha anoti akazotorana nefriend yake ndobva enda padanda rinenge riri kwakadzika kwerwizi atorana nefriend yake vari padanda pepe sapadanda handa kudzeni ndokwakadzikisa kwerwizi saka padanda ipapo it's like vanhu vanopfuura napo vanotsika neipapo kuti vasanyure vasapinde mvura that type of thing. Abva torana nefriend yake handatorana nefriend yangu takapfuga mapepe etu toti anga timotarisa mvura vari kutarisa mvura vari kuona mabrim ene munoziva zvevana excitement fish ndobvaudedza mafriends avo guys yemone fish you understand pamafriends ayabvaira sei abvaungana fish vari kuona fish pepe saka hanzi vanhu tiri kutrai kudzibata fish dzedze but fish hadzisi kutiza fish dzakangomira but hatisi kukwanisa kudzibata but totoisa maoko totobata so but patiribuditsa maoko hatina chatakabata until ndire Williams anodaro anaomboramba ndotomudawo and then ndobva vazoona nengirikini zimuswe zihombe vakati izi zifishi vanhu vari kutraya kubata ndobva vazongoti you know what zvezvoti muri vana munobva mangoti regai tisiyane nazvo regai tiende ndobva vaenda. So hanzi this was on a Friday. Musi weMonday makuseni hanzi headmaster ndobva wapinda nesvikiro remucommunity rakauya paassembly ndobva rasvika rakati pano tine meseji yenyu vapana vepano muri kuita basa rekufarisa imimi pane vanhu vakanoita zvakanoita chishanu kwachisikana kurwizi uku ndanzi ndikudze nevekumadziva kuti zvamuri kuita izvi handizvo vakakunzwirei tsitsi nekuti muri vana vadika hapana chamunoziva asi musazviite futi hanzi ndo meseji yatakapiwa and people like so since then hanzi vabereki vakati hatidi kuona munhu anoenda kwachisikana kana kwachikomana asina munhu mukuru kana musiri accompanied by an adult. Hell no. Muchaona zvakawanda guys aona zvakawanda musikana uyu. So anoti there was a time yekuti kuchikoro vakaendeswa kutrip yekuGreat Zimbabwe lili
vakaendeswawo trip yekuzimbabwe. Vaendeswawo Great Zimbabwe, sorry, Great Zimbabwe Ruins. Vaendawo maGreat Zimbabwe Ruins keke hanzi tikutofamba, and then pane mwana akangosvipirwa kumeso necobra, and instantly akabva aita bofu. You know, so kuGreat Zimbabwe kumaruins, mukabva kumaruins keke pane rwizi ruripo rwamunocrossa, like runotocrosseka, it's quite shallow. Mukapfuura neipapo kumberi munoona dzimba dziri koko dzevanhu vachiri kutopractisa like zveira yethe rozvi, the Mutapa state type of situation. So kunenge kune madzishe atori ikoko futi nemasvikiro vanenge variko ikoko. So svikiro raripo rikati sorry zvako zvaitika kwauri, but this is a message. Pane ushereketwa hwakaitika mufamily menyu, vadzimu venyu vane zvavakabata-bata, and hanzi kumaruins ikoko like kuri very sensitive when it comes to vanhu vanobata-bata. So ngatidedzechi vanhu vekumba obva vadaidzwa obva paitwa zvekuripa-ripa and whatnot. But bottom line is paakazodzoka kuchikoro anga akuona. Hanzi zvakaitika on a Friday, Monday paakazoya kuchikoro anga akuita sei, anga akuona, handiti. Anyway, ndiyo nyaya Mucha, and Mucha was saying ndiri munhu spiritual, like I can see varoi, and varoi also sent me tineka kusanyatsowirirana. So karipo munhu yekuti anozvinamatira zvinhu zvake zvichitoita, like I said, asi munhu akaexperience kutorwa or anything, but munhu akaona certain things that made her realize that, you know what, njuzu dziriko and zvinhu zvekuyera zviriko. So now tiripo panyaya Mucha ipapo. Now I'm gonna go deeper. Should I go deeper? Go deeper, mama. Say go deeper, prophetess Tani. Tell me now. Okay, let me go deeper. Well, because sorry guys. So I was like, listen, let me do a little deep dive. Tipatango no bata Great Zimbabwe Ruins yacho neMasvingo in general. Masvingo inzvimbo inoyera. You guys know ndo kwakatangirana the Rozhi, the Mutapa, all the states humambo wakatangira muMasvingo anti munozviziva. So yeah, it's a very sacred area for us as Zimbabweans because our history yakadzika nechekuMasvingo ikoko anditka. So one way or the other tiri vezhira vezhara vezhowe handitika gondegwedu kokagugwa what tiri veikoko tese somewhere somehow. And I just want to share my experience. It's nothing serious, but well, takadzidza Great Zimbabwe University, and kana muri vanhu veku obviously, because the name of your school is Great Zimbabwe, munotombonzichi mende kumaruins. So orientation first week yenyu first year munoenda ku Great Zimbabwe Ruins. I remember takashika like muda enclosure ripa $1 rere. Do you remember $1 coin rere? Iroro, that particular area, the enclosure chichichi. I recall patakashika, we were enjoying, you know, tichitofara, you know, vana yekuvhasiti vanhu vari kunodoro murutara nyamurita say. I recall with the time we got more enclosure imomo, patakashika imomo, over 100 people vakanyarara. Hapana udza munhu nyarara, hapana, nothing happened. People just went quiet. Munorema. This is something most people don't talk about, but Great Zimbabwe Ruins inorema, guys. Especially that particular area yoyenzi maigara madzishe maiwandira vanhu vachiwanda nguva yehondo chichichi. So it is said kuti mune maspirits ari imomo. Sometimes people hear sounds and whatnot in that particular enclosure yandiri kutaura iyoyo handiti. So munhu ese akangoti then tazopfuura taenda kumberi vanhu vangoti Jesu angapfuura chaitika. So when I found out kuti there are some spirits vari imomo munorema, guys. And people don't talk about it enough, but Great Zimbabwe Ruins inorema. Anyway, yeah, that is what I experienced pandakaendawo ikoko. Tiri papo pa ma Great Zimbabwe Ruins. I did a little deep dive. I went into a little rabbit hole, and guess what? I found a very interesting mystery. And it Anzi ku Great Zimbabwe kuma Ruins ikoko, that enclosure I'm talking about as well. Anzi there was a time yakwa kune hari two. Hari yechirume nehari yechikadzi. Hari yechirume mamune goridhe, hari yechikadzi mamune ma-precious stones. So I would like to believe that's like diamonds, rubies, whatever zvazviri imomo. So hanzi hari idzi dziri mbiri, hanzi dzinonzi pfuko yavanji. Alright, sorry guys, let me say this again. Pfuko yakuvanji. Hari dzodzo dzinonzi hanzi pfuko yakuvanji, so hanzi dzinotaura. But zvakazoitika ndezvekuti there is a certain white person mupambe pfumi akaba one of the haris. So hanzi kubva pakabiwa hari iyoyo
pasisina mavoices anobuda, but hanzi dzaitotaura kutoburitsa mazwi, hari idzodzo dzaitaura, but kubva pakazobva imwe yacho hapachataurwe. Anyway, if you guys are wondering what happened to munhu akaba hari iyoyo, akazobva ruoko, akadonha ruoko, handizivi kuti akachekwa chii chakanyatsoitika, but akabva ruoko, and people saw it as punishment from the gods kuti why did you steal that. So that's another little mystery yandaida sei yandasangana nayo yepfuko yakuvanji murupabata. Anyway, tiri papo, the locals, because mukakrosa kune malocals andataura here, the locals say at night vanoona twanhu tupfupi tune marasta tunenge tuchinge tawanda around Maneru. They don't know who those people are, but time and time again they see them, they hear sounds zvanamutaura kuti munzwe kwamasounds, and kune maspirits ari ikoko anenge achitoda kuapizwa. So people there always make sure they appease the spirits dziri ipapo, because pane ushe huripo, maspirits aripo, and so on and so on. And kuchine zvinhu zvaishandiswa mazuva aitwa maslave trade chichichi, people have tried to steal certain things zviri ikoko, but you can't steal them because ameno zvakateketerwa, or I'm not really sure. So yeah, that's about it when it comes to Great Zimbabwe ruins, like my ruins pachao. That's what I found. When you have time, please go to Great Zimbabwe ruins. Muriko komova maenda neku museum. There's a museum ipapo. It has very lively statues. Unotofunga kuti vanhu vakatoiswa vhudzi redu rechibhoyi, like two vhudzi. It's so cute, but you should go there. It's an amazing experience. You just feel your whole Zimbabwean coming out, but oh, this is me as a Zimbabwean murupabata. So when you guys have a chance, have money, have time, make sure munomboita pass through Great Zimbabweans. They are not talked about enough, but you have to go, because when you really look at them, akareba something fit whatever zvakareba zvisingaite zvinhu, and to think kuti hapana chakabatanidzwa, ngori matombo akaturikidzwa. So it's like, wow, we did this. And white people have tried to discredit us as Zimbabweans, as Africans, because we are the ones who built Great Zimbabwe. They've gone as far as to say, yeah, the Phoenicians, whatever, Phoenix, they built that. They've said Arabs built that. They've said Asians built that. But what the hell? We did that. And they just don't want to give us credit. So it will just make you feel like greatly Zimbabwean. You understand? You'll be proud to be Zimbabwean when you go there. So you guys must go there. Tiri papo. Ndotaura futi about the sacredness of this area yatinoti Masvingo. Handiti Masvingo province yedu tichiri kufamba nayo. Tirimo muMasvingo now takuenda kunonzi kuMwenezi district. KuMwenezi district muna 1982 kune musikana anonzi Rowaichiwakwa. Akaenda kunogeza, she was about 8-9 years old. Akaenda kunogeza nevamwe vana kurwizi, you know, muchitamba muchita sese muchigeza, and hanzi akadisappear. But kudisappear kwakaita hapana struggle yakaitika, hapana splash yakaitika, vanhu vakangona Rowai simply vanished murupabata. So mukuvanisha kwekwe vanhu bva manya vanotaura Rowai anenge atorwa nenjuzu, Rowai anenge atorwa nenjuzu. No one saw anything, vakangona Rowai asisipo murupabata. So vanhu vakaramba kuti haringave garwe, because dai riri garwe tambudzwawo a struggle murupabata. Saka ndo zvakaita kuti vatichi injuzu. Anyway, ng'anga dzemumwenezi district, okay, zvakaitika kunonzi kumatande stream inopinda munonzi murunde river. Handiti info tinenge tichitobata ndokwa zvakaitika. So ng'anga dzakazodaidzwa dzikatraya kunonzwa kuti chii chiri kuitika. There was no answer at all. For a very long time there was no answer. They got to a point yekuti vakanga accept kuti, you know what, Rowai atorowa zvavharana, that type of thing. Handiti but vakaramba vachita the rituals yekuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. And remember, this is 1982 pazvakaitika. 2020, at the end of 2020, Rowai akaonekwa ane mareeds, ane mvura, akabata tsanga nemaplants. She was disoriented. Mutauro zvaitwa. This is after 40 years, guys. She resurfaced. She was supposed to be in her 40s around that time, but she looked younger than she was supposed to be. And Zivana Notara Noti, she looked like she's in her 20s, but she was in her 40s. So ng'anga badzamugashira akaenda kuzaka kunobatsirwa neng'anga ikoko, ndoko akanoitwa cleansing kuti achidzoka munyika yevanhu, you understand, kuti achidzoka munyika yevanhu. So yeah, pakaitwa marituals, vakaramba vachita marituals, like I said, kuti varamba vachifambira nyaya yaRowai akazodzoka. She's in Zaka, akaenda kuzaka kwaakanobatsirwa, akanoitwa cleansing kuti achidzoka kunyika yevanhu chichichi. And Rowai anotobatsira vanhu. I'm sure some of you have heard that story, heard that lady akangoshaika for years, 40 years munasirubatika. That's Rowai Chawakwa wandiri kutaura nezvake. But anobatsira ikoko kuMasvingo kuMwenezi district ikoko, anobatsira vanhu.
changamira remember vachitotaura kuti anowanzobatsira idzo nyaya dzemvura especially because remember munanga ari mvura ndo nyaya dzaanonyatsobatsira nadzo handina macontacts ake please handiziye nezvarowai. I just know that particular story. Saka mototsvakawo painternet macontacts ani arowai anonzi rowai kwete rovai rowai. Yeah, so that's nyaya yerowai. Tichirimo muMasvingo province. Anda kudze Masvingo inzvimbo inoyera like mune hweRwa hwakazara muMasvingo. I just couldn't cover zvese, to be honest. I just couldn't cover zvese, but ndangotora the most fascinating ones for me that kind of connect neGreat Zimbabwe ruins dzandakudzai, and then nyaya it was a banger. Another banger yakambonetsa nyaya muZimbabwe. The last one, this one there could be Kita district, but it's still under Masvingo province. Kune kunonzi kuChibvumani hills. I hope ndoshitara the right way. Obviously Chibvumani hills. Ikoko kunonzi kune treasure box ririko rine goridhe. Box rine goridhe guys. Rakangogara kubhikita ngatite plan Chibvumani hills ruins ngatiende itoni. Kune box rakagara rine goridhe. But before we go, let me tell you about this box. Tisata decide kuimbaka kuenda kunotora goridhe. Box iroro rane makore nemakore ririko ikoko, but rinonzi nderevadzimu. It belongs in the spiritual realm. Malocals anototi haritorwe haribatwe. Box riri protected nanonzi taboo rituals, so you can't touch it. Can't touch this. You can't touch this, you understand? But you know vanhu tiri vanhu tinomboita naro nhamo inomborova, saka tichitombodaita plan. Emene anonzi Joram Musoro akaenda kuChibvumani hills akaona box iroro akati hey goridhe rega ndinodaidza vamwe vangu tiite plan. Achina unodaidza vamwe vake because aida kubatsirwa kurisimudza riri heavy. It looks heavy and nezvinhu zvarimo you could tell it's heavy. Avatsvega ndotsvaga vamwe vangu ndite sei ndite plan. And madhira akadaro unotoda vamwe vanhu kuti vapindire because ukabatwa uri one unozoti unopinda busy. Saka idya nevamwe so that nyaya inovharika. That was his mentality. Aenda unodeedza vamwe vake vauya mudhara mati god ripapi goridhe mudhara rega tombotsvaga makorokoza tinzoti how far chichireti yakamira sei, only for them to find kuti box rora sisipo paanga ariwana riri. So riri heavily protected and guarded, kwete kuti nevanhu or anything, but nemaspirits are around it ndo vanori gada. So that's it today guys. Njuzu story time, sacred story time, whatever. That's it today. Like I said, ndichiri kugadzirisa nyaya nyami. We want to find out chii chakaitika nachibaba, the men, the myth, the legend, the god, the deity nyami, the god, the river god of Zambezi. We are going to deep dive into that and find out his story about the heartbreaks. We want to find out kuti aibatana sei nevanhu vake. We want to find out kuti why hurumende ichiri kuenda kukariba kunoita appease the spirit of nyami. That's how important nyami story is, guys. It may be a myth, it may be a legend or whatever, but listen, the government is buying whatever the story is. They are buying because they go to appease the spirits as well. So let's tune in. My next story time, nyami, about him and his baby boo. We're going to be talking about the construction of the Kariba Dam, the things that were supposed to be done, the rituals done, everything. We're going to deep dive into it. Give me time because it's a big one. And also Mucha and my corrections wonder. So I'm really trying to do my research. Bear with me. Otherwise, guys, I love you. I thank you so much for your support. I'll see you in the next story time. You guys take care. I love you. Mwah.